Hello and welcome to the weekly Kashmir University Video Digest Quest. First, a look at the highlights. Seminar on author Akhtar Mohideen held. Markaz-e-Noor organizes extension lecture on contemporary history during Sheikhul Alam. And a look at Geography Department. Now the details with your host Umar Malik. The Department of Kashmiri organized a seminar on the author Akhtar Mohideen. The late author Akhtar Mohideen is considered one of the radical writers of Kashmir whose novels and storytelling was revolutionary. Born in 1928 in Patmalu, Srinagar, Akhtar was a journalist, critic and author. He died in 2001 at the age of 74 years. He was the first Kashmiri to be awarded with the Sahitya Akademi Award for Fiction in 1956. He also received Padma Shri Award. Inaugurating the seminar, head Kashmiri Department Professor Majroor Rashid said that the late author was not just a writer but a philosopher as well. Akhtar sahab was no mahaz ak fiction nigar, balki was ak motabar danishwar, yemis almi fictionist te kashir zaban, kashir cultures te kashir tawarikh sait अच्छन दिलचस्पी अत सिलसिलस मज कर वनकस कहीं कत तिकाज सेमिनारस मज पर्न इन वल मकाल दिन यमन कथन पाने दल मगर यह कथ वन बह जरूर कि सनिस यस सेमिनारस मज कशर जबान हंद मोतबर नक्काद तो महकिक तो आलिम शिरकत करान खवातीनो हजरात कशर डिपार्टमेंट कशर जबान तो अदब किस तदरीस सत कशर जबान हंद पापर जाई तो तरक्की बापत पन्ने मकदूर मुताबिक काम करान कशर डिपार्टमेंट किस तजवीज़स पे आई कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफ पतमिस वरियस मज अख कमेटी बनाने यथ यह मत आई जि कश्मीर यूनिवर्सिटी क्या हेकी कशर जबान तो अदब कि तरवीज खतर मजीद कर तह सपद यह बूझित खुशी जि अमि कमेटी कर पन्ने सिफारिशात यूनिवर्सिटी हुकामन पेश तो यम सिफारिशात इन वलिस एकेडमिक काउंसिलस मज बतौर आइटम शामिल सपदमत. Former head of Kashmiri Department Professor Shafi Shok opined that although the late author's writings is fictional but it was close to reality. दरअसल अख्तरन प्रथ कह अफसान जिंदगी मज अजलाई मौजूद बेहंगम बेमानीयत यानी एब्सर्डिटी हुंद इजहार हता कि अफसान लेखन ताम ते मगर दुनियास मज इंसान सुन जुहद बका तो बकई पत जमा तो जमाउल जमा रोजनुक अमार कुल आलम के तमाम अदबी तो फनी शाहकारन हुंद बुनियादी सबब अफसाना तो नॉवल लेखन वल आम लुकन मज रूजित तिहंदन ज़ाहिरी शक्लन सूरतन तो वतीरन छाई फिक्शनल किरदार तलाश करान रोजन तो पत पन्ने भितर रवि तो वतीर के मत तिथ वाका लबान या पन्ने तखय्युल के ज़ोरत हुरान यम फिक्शन असित हकीकत बासान छे. Saying he had a 50-year association with the late author, journalist Mr. Ghulam Nabi Khyal said that Akhtar Mohideen challenged many notions and myths of his time. Akhtar Mohideen सत रोद मे ज़ाती तौर वारियास कालस वोथन बिहुन तकरीबन 50 वरियन तमिस वारिया नजर जीठ सह अफसान निगार नावल निगार मौरिख तह बल्कि यम सात तम लेच अंग्रेज किताब एन न्यू अप्रोच टू कश्मीर हिस्ट्री वारिया चीज़ कर तम रद गोडनिच लटि यमन मज राज तरगनी शामिल तम सद वन राज तरगनी मज आमत सठा मुबालगा आमेजी कम हेन यम हालात तो वाक़ात कह मगर तथ आव जवाबा ववाबा लेखन कह न कोर सह रिफ्यूट कह कि अख्तर साहब सही वनान कह अगर अख अदीब तो फनकार मुखलिस तमिस पज तह वन यह सह वुछान तो अगर तमिस बास कह कत जान पे पकान पत कर खामोशी तेल सह मेन किन बुजदिल. Giving example of the late author, Professor Mashal Sultanpuri asked wannabe authors to develop voracious reading appetite.
تمہِ پُیہِ ہٕنٛدۍ لُکھ تمہِ کیلبرٕکۍ لُکھ ٲسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ واریاہ پران سٮ۪ٹھاہ پران تَتھ نٮ۪سبت سٮ۪ٹھاہ کم لیکھان مگر آز چھِ أسۍ لیکھان واریاہ پران چھِ سٮ۪ٹھاہ کم تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ لیکھٲنی چھُ اَسہِ یہِ سوال سپدان یہِ چیٖز کہِ یَتھ کُس کَرِ مےٚ تعریٖف یَتھ مُتعلق کُس لیکھِ آب چھُ ہمیشہِ ناگو مٔنٛزۍ وُزان اَدٕ چھُ تَتھ بَنان بٕتھِ آرٕ رٔنٛدۍ آرٕ ہی تہٕ ییٚلہِ نہٕ ناگَس پانَس منٛز کینٛہہ آسہِ تَمہِ منٛز کیٛاہ نیرِ تہٕ برونٛٹھ کُس گژھِ کَمہِ سۭتۍ سیراب تہٕ مین تہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ نَیَن لِکھارٮ۪ن گُنجٲیِش أسۍ چھِ بعض اوقات وٕچھان موقعہٕ چھُ یِوان بَجہِ کُنہِ یوٗنیورسٹی ہٕنٛز تھیٖسِس وٕچھنُک یا کانٛہہ چیٖز یا کینٛہہ تہٕ سخت عذاب چھُ گژھان کہِ لُکَن نِش چھُنہٕ وَننہٕ خٲطرٕ یا لیکھنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ آسان. Praising the work of Akhtar Mohyuddin, Vice Chancellor Professor Khurshid Iqbal Indrabi lamented the fact that Kashmir is bereft of talent that can provoke all-round development. اَسہِ ییٖتِس کالَس نہٕ برونٛٹھ پَکو أسۍ کیٛاہ حظ چھِ وُمرِ کھیٚمٕتۍ أمی أسۍ چھِ خطرناک کٲشِر بہٕ کیٛاہ اوسُس بار بار وَنان یہِ بار بار اوسُس بہٕ دۄہراوان یُتھُے یہِ کیفیت تٲری گٔے کہِ بہٕ ہسا چھُس قٲبِل بہٕ ہسا چھُس بہتر بیٚیِس قومہٕ کھۄتہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ دٔپۍزیو سُہ مۄکلیو تَمی دۄہ تٔمِس مۄکلیو نالیج تہِ تَمی دۄہَن تٔمِس مۄکلیو سۄ یۄس تٔمِس محترم شخصیت چھِ سۄ تہِ مۄکلے تَمی دۄہَن مگر کٲشُر چھُ ہر کانٛہہ کُنہِ یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ بہٕ گژھان چھُس یہِ کیٛاہ حظ چھِ تکبُرٕچ بٔڑ نِشٲنی ہر جایہِ چھِ أسۍ آسان وَنان کٲشرِس ٹیلنٹ کٲشرِس ٹیلنٹ کٲشرِس ٹیلنٹ مےٚ لَگہِ چھُنہٕ وٕچھمُت کَتٮ۪تھ چھُ ٹیلنٹ وُمبرِ زانٛہہ تِم سڑکہٕ تِم چھِ وٕنکٮ۪س تہِ کھنان حظ میون وٲنٛس گٔیَس ژٕ وَن سا اَپٲری کھنان تہٕ پوٗران بِجلی کوٗٹۍ تِتھی پاور تیُتھُے یہِ ٹیلنٹے چھُ تہٕ یہِ کَتٮ۪ن چھُ آمُت یہِ آسہِ کُنہِ کِتابہِ منٛز ٹیلنٹ مےٚ چھَنہٕ تہِ پَتہ کینٛہہ أتھۍ سۭتۍ کیٛاہ حظ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ تَوَے چھِنہٕ أسۍ برونٛٹھ پَکان کِہیٖنۍ بیٚیہِ کیٛاہ حظ گٔے اَسہِ بیٛاکھ پرٛابلِم خۄدایَس پَتہٕ چھُ پوٚز یہِ چھُ بہٕ چھُس ہر کانٛہہ ہر کُنہِ فورمَس منٛز حظ یی بوزان کٲشُر چھُ ٹیلنٹ. A few books were also released during the seminar. Markaz-e-Noor Center for Sheikhul Alam Studies organized an extension lecture on the topic Contemporary History during the period of Sheikhul Alam. Professor Gulshan Majid delivered the extension lecture. He said that during the time of Sheikhul Alam, the revenue system was oppressive for the general public. Jagirdar wanan چھِ أسۍ یا یِمن أسۍ وَنان چھِ أسۍ چوکیدار وَنان چھِ أسۍ یا یِمن یہِ ٹھیکدٔری ہُنٛد کاربار اوس دِوان پونٛسہٕ سوٚمبراونُک کاربار اوس دِوان ریونیوٗ سوٚمبراونُک کاربار اوس دِوان یِم ٲسۍ لُکن نِش نِوان پونٛسہٕ مطلب بادشاہ دَپہِ ہا أمِس ہیٚیِو سا رۄپیہِ ہیٚیِو 10 پونٛسہٕ أمِس اَسہِ چھُ طاریق حسن چھُ کلہن چھُ جون راج چھُ شریف بٹ چھُ یا کانٛہہ صٲبا چھُ راجہِ بٹ چھُ یُس صٲبا چھُ سُہ لیکھان چھِ بادشاہن یا رازن ہسا ووٚن تِمن 10 پونٛسہٕ نِنۍ 1/6 نیُن ریونیوٗ یا پونٛسہٕ کَرُن تِمن نِش حٲصِل لُکن نِش مگر أمۍ سُنٛد تنخواہ کَتہِ اوس پَنُن نیران أمِس چوکیدار سُنٛد تنخواہ کیٛاہ اوس أمِس اوس سرکار دِوان نہ أمِس اوس آسان اَمی منٛز کٔمِشن گوٚو اگر ییٚمِس بادشاہ وَنہِ أمِس ہٮ۪تھ 10 پونٛسہٕ یہِ اوس ہٮ۪وان اَسہِ 15 پونٛسہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ ہے یہِ کٔمِس لَگہِ ہا مُلٲزِم تۄہہِ یِوان مےٚ یِوان لُکن لَگہِ ہا نہ اَسہِ اوس نہ یاد اَسہِ اوس نہ گرٕ گوٚو اَسہِ اوس دَپان سُہ تۄہہِ دِمو بہٕ اگر تُہۍ 10 پونٛسہٕ سوٚمبرٲیِو 1 پونٛسہٕ دِمو تۄہہِ بہٕ أسۍ ٲسۍ سوٚمبراوان 10 پونٛسَن بدلہٕ 15 پونٛسہٕ أسۍ ٲسۍ تَمہِ منٛز کھٮ۪وان 3 پونٛسہٕ بیٚیہِ مٔزیٖد گوٚو یُس ییٚمِس یہِ پٮ۪وان اوس بار پٮ۪وان اوس وۄنۍ وون پونٛسَن ہُنٛد بار پٮ۪وان اوس سُہ کُس اوس وۄنۍ سُہ اوس أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ ٲسۍ دِوان تہٕ أسۍ کَر ٲسۍ خۄش. Professor Majid said that common people, irrespective of their religious affiliations, always suffer and bear the brunt of any taxation system. عام لُکھ ٲسۍ نہٕ مُجرت تہِ زیادٕ تُہۍ مہٕ تھٲیزیو یہِ خیال کہِ کانٛہہ دیٖن کانٛہہ دھرم کانٛہہ حکوٗمت آیہِ یَتھ منٛز عام لُکھ ٲسۍ مُجرت کُنہِ جایہِ یِم ٲسۍ نہٕ مُجرت کُنہِ جایہِ دے ور نٮ۪ور کاونٹِڈ وٹ فار یِمن ٲس نہٕ مٔشیٖد منٛز تہِ حٲضری گژھان زیادٕ یِم ٲسۍ صرف آسان اَمی خٲطرٕ آسان تاکہِ وقتہٕ وِزِ لگہِ یِہٕنٛز ضوٚرتھ تِکیٛازِ أسۍ تھاوان چھِ داچھ تاج بکار یِم ٲسۍ لگان وقتہٕ وِزِ ضوٚرتھ تہِ لگان اَسہِ. Lauding Professor Majid for his clarity, Professor Majroor Rashid of Kashmir Department said that the extension lecture must have helped scholars in clearing many misconceptions with regard to history. A genuine student of history آسان چھُ یُس پَزی
Gulshan Sahab chu su tim tar tulan, tim pan tulan kitabon mans. Su chun history kadan daimans ke. तो यही ची अकिस जेन्युइन स्टूडेंट्स अकिस जेन्युइन हिस्टोरियंस ची यही खूबी आसान कि सु वुचान कति मेल मे कह तत पन मिलान तिमन पन पन्नस बुनियादस पे इंटरप्रेट करान तो ये पे अजकिस लेक्चरस मज बासुमुत कि गुलशन साहबन तुल पन तुल यमो माखजो मजे मगर यमो कित कर डिफरेंटली कित कर इंटरप्रेट तमें जमान हिस्ट्री तो बे कित कोरुक पजी समंदर कित कोरुक अकिस कोजस मज कित कोरुक बंद तो अस दुक पजन पे तमें जमान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यस कंटेम्पररी तमें सात हिस्ट्री तमें कित दुक बड़े इख्तिसार सान बड़े इजमाल सान कित दुक तस्वुर अकसाव तो अस मूल गजा तो हेको अम के हवाले पत मजीद यमो वो हिस्ट्री मुतलिक वोनुक हेको पन्न पे सह इंटरप्रेट कर. Chairman Markaz-e-Noor Dr. M. S. Sumbli said that such illuminating lectures are joy to listen, but there is always a scope for having differences of opinion on the matters of history. तवारीख युस हिस्ट्री अच्छी इंतहाई दिलचस्प ये जन कॉमन मुतलिक डील करान तहजीबन मुतलिक कत करान पर्सनैलिटी मुतलिक कत करान बादशाह मुतलिक कत करान ह्यूमन एवोल्यूशन मुतलिक कत करान यह इंतहाई दिलचस्प सब्जेक्ट चाहे तो यह सब्जेक्ट या ना आसि लिटरेचर तो हिस्ट्री तवारीख यम चीज लगभग यम पैरेलल यम यकजा पकन पैरेलल न यम एक सकन जम आसि लिटरेचर वाले गि हिस्ट्री हूं नॉलेज आसि हिस्ट्री वाले गि लिटरेचर पता आसि तक यम चीज सोद पान वन रलित पकान वारिया चीज रूद यम जन डिस्कस करने रूद तक ये कम वक्त में हेको न यह अमुक व्याह कर न पॉसिबल कह मुकर्र कह तकरीर कर वोल कह रिसर्चर क्या है तुम तमाम चीज़ ये डेसस पे वन तम खुद बे वन बह यही पान कोशिश करें सान लेक्चरन हज कम यह गो तुम इलम दिन इलम कुंज दिन इलम नी इलम कुंज दिन अम तुम दिलचस्पी पैदा करें ताकि तुम हेकू अमे खुद असल पे ज़्यादा वक्त डिवोट कर असल किताबन पे. Dear students, the Department of Geography was established in 1979 and has been playing an important role in planning and development of the state of Jammu and Kashmir. It has undergone nomenclature changes over the years due to advancement in the field. It's now known as the Department of Geography, Regional Development and Disaster Management. Professor Mohammad Sultan Butt is the Dean of Earth Sciences and Geography and currently heads it as well. According to Professor Sultan, the subject of geography helps to understand the societal and developmental importance. Academic importance is very important because the subject is being taught at all the levels, whether that is the secondary education or higher education at the university level. Then so far as the day-to-day problems of the society are concerned, whether that is pertaining to the management of the environment, issues of planning, management of the resources. Geography has a lot of role to play with all these issues. So that way the importance of geography is carrying a lot of societal and developmental importance. The subject of geography is known as the world discipline subject, and it is not without a reason. Professor Sultan said that the subject of geography has over the years grown into a full-fledged and specialized branch of science. A careful analysis of its historical development as a subject matter of the geography discipline is concerned, we can say that there have been many watershed developments. A time used to be there, especially during the period of Arab civilization, Greek civilization, Roman civilization, when geography was considered to be the mother of all sciences. It used to derive, I mean to say, a host of its disciples from the other disciplines, be it the botany, be it the earth sciences, be it the social sciences. Geography used to just act as a nodal discipline in that sense. He said that at the end of one's course, it's a skill and training component that will determine the relevance of any student in his field. With the advent of the
more and more branches, emergence of more and more branches so far as the knowledge is concerned in the form of the various disciplines. There has been the compartmentalization of the disciplines in the various courses, and subsequently the geography, its space I mean to say, has been bifurcated into a number of sub-disciplines. You can say the botany, zoology, environmental sciences, then the human aspects as well. So, that worldly importance we use it to be recognized as a world discipline. It has also, like other disciplines, it has tried to achieve a specialized character. Professor Sultan feels that despite Geography department achieving many successes, the zenith is yet to come. I think no discipline is going to survive on mere rhetoric of academic strengths. What is important for the survival of the department, which is going to play an important role in the contemporary, not only in the contemporary times, but in the coming, I mean to say, time, that is that to what extent your graduate will be trained at undergraduate level and PG level, to what extent you will be able to give him the skills, so far he will be gainfully employed in this vast employment market. At the end of the day, it will be the skill component, it will be the training component which is going to account the relevance of your product which you will be selling in the market. In that direction, you have seen in this university, there are of course some centers of excellence who are performing at the international level. For the students who are eager to participate and succeed in competitive exams, this subject is an ideal one for them. Along with teaching and research, the department has got a number of projects financed by various institutions. Currently, the department is working on a project for the river Jhelum, and the final report of it will be submitted in March this year. We have got a project on flood hazard zonation of Upper Jhelum. So far as the Jhelum river is concerned, we have submitted in 2015 a proposal for funding to the Ministry of Earth Sciences. It is after the development of 2014 floods that we have moved this proposal to the Ministry of Earth Sciences for funding. And fortunately, we have got that project, and it is almost at the stage of completion. Maybe in the month of March or April, we are going to submit the final report. And out of this project, we have got a number of publications, and I hope the analysis, the findings, the results of this report will be shared by the concerned departments of the state government and the other stakeholders. The department is equipped with one of the best remote sensing and geographic information system laboratory. This laboratory has been established with financial support from the Department of Science and Technology, Government of India under their DST-FIST support program. This department has the distinction of being the 5th geography department in India to be awarded with both DST-FIST and UGC SAP. There are few labs in the country which have been established under this DST-FIST program. So that way we have been able to basically we have been able to generate good facilities here. For example, you can see that this has a 40-50 computer systems, and all of them are loaded with GIS softwares, high-end GIS softwares. And we have these scholars and research scholars who are working in this state-of-art lab. And we have been working on different problems related to environment, watershed studies, land use, land cover. Then we are talking about disaster management, because this is a highly disaster-prone area. And recently we have started a course also in MSc Disaster Management, keeping in mind the applicability of this subject throughout the country, and particularly in our place also, in J&K also. Since the introduction of disaster management subject, the job avenues of the students are opening up in various ways. The state government is supposed to establish the disaster management cells at the district level, not only at district level, but at the tehsil level as well. And secondly, the prime departments which are dealing with the developmental aspects, especially the urban developmental aspects, so far as the town planning is concerned, urban environmental engineering is concerned, or the
roads and buildings are concerned, they are supposed to also recruit as some of the personnel as disaster managers. So that way it is going to just offer a huge demand for the trained disaster managers. That's all for today's episode. Log on to our website emmrckashmir.com where you can check the latest episode of The Quest. You can also send us your valuable suggestions at our email address, that is quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. A stupid question makes a fool of anyone who deigns the answer.